Welcome back, students. In our previous session, we have stopped at variable and fixed cost, which is one of the classification of the cost and specifically behavioral classification of the cost. Why the behavioral cost classification is required means certain costs behave in the sense of your production. That means if you are producing more and more, that cost will also incur more and more. And certain cost, whatever be your level of production, it remains the same. So that is the purpose of segregating on the basis of behavior. Why that behavioral cost is classified, why we are segregating cost based on the behavior is, I will take you through some examples. We will see with one illustration. We will take the same example of our notebook. So for notebook, we have seen direct cost as paper and ink. We will take for example, for one notebook, we require a paper of rupees 20 plus ink cost of rupees 5. So that means each notebook require paper and ink cost of rupees 25. So this is, we assume that one notebook requires rupees 25 rupees paper and ink cost. This is reasonable. Similar manner, we are paying a rent. Can we tell that how much of rent for the building is required per notebook? It's very difficult. So we have already seen the example of rent for the month. We assume that rupees 10,000 rupees, and we assume that our capacity is 10,000 notebooks per month. Earlier itself I have told that my capacity is going to be only 10,000 means I may not have much marketing cost. So we assume that the same. We will go with the same example of 10,000 notebooks. So your rent per month is 10,000 rupees and my notebooks per month notebook production will be 10,000 notebooks. Here you understand whether you produce 10,000 notebook or 5,000 notebook or 50,000 notebook, whatever be your level of notebook production, your rent per month won't change. It remains the same. But depending on the number of notebooks you are producing, you need to buy the paper and ink. That means if I am producing 10,000 notebook, the requirement of paper will be for the 10,000 notebook. If I am going to manufacture 50,000 notebooks, then your requirement of paper will be 5 times more. So the paper cost will change depend on the units of notebook you are producing, but your rent will not change based on the unit of notebook you are producing. So that you understand. Clear up புரிஞ்சுக்கோங்க. Higher the notebook, அதிக அளவு notebook நான் உற்பத்தி பண்ண higher will be the paper and ink cost. But எந்த அளவு notebook செஞ்சாலும் சரி, நான் கொஞ்சமாக notebook செஞ்சாலும் சரி, higher notebook செஞ்சாலும் சரி, higher or lower the notebook, rent will remain the same. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு ரெண்டு காஸ்ட்டும் வேறு மாதிரி பிஹேவ் ஆகும். அது எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம். ஸோ நமக்கு இப்போ பேப்பர் அண்ட் இங்க் இருக்குது, அடுத்து ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ நான் ஒரு நோட்புக் செய்கிறப்ப எனக்கு பேப்பர் இங்க் காஸ்ட்டு 25 ரூபா. ஆனால் நான் ஒரு நோட்புக் செய்கிறப்பையும் என்னோடய ரெண்ட் காஸ்ட்டு 10,000 ரூபா தான். நான் 10 நோட்புக் செய்கிறப்பையும் என்னோடய நோட்புக் 10 இல்லை 100 நோட்புக் வச்சுக்கிடுவோம். 100 நோட்புக் செய்கிறப்பையும் என்னோடய பேப்பர் அண்ட் இங்க் காஸ்ட்டு அந்த 100 இன்ட்டு 25 ரூபா 2,500 ரூபா வரும். ஆனால் என்னோட ரெண்ட்டு 10,000 ரூபா தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங் 100 நோட்புக்ஸ், யுவர் பிரிண்டிங் அண்ட் இங்க் காஸ்ட் வில் சேஞ்ச் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி. இட் பிஹேவ் இன் த சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் இன் யுவர் யூனிட்ஸ். ஸோ கம்பேர்ட் டு 1 unit production, now I am producing 100 times more. So my variable cost also increased by 100 times from 25 rupees to 2,500. But my fixed cost remains the same. Now if you produce 200 notebooks, automatically your variable cost will become
5,000. That means 200 notebooks into 25 rupees, 5,000. But my fixed cost remains the same at 10,000 rupees. If I am going to produce 400, you see I am continuously, gradually increasing the number of units of production, but still my fixed cost remains the same, but my paper and ink, which is basically your variable cost, it's keep on changing. So if I am going to produce 1,000 notebooks now, then totally my paper and ink cost will be 25,000, but still my rent will be 10,000 rupees only. So here you understand certain cost will change. That means it keep on increase when you produce more and more. Certain cost remains the same even though you are producing more and more. Because my capacity I have decided is 10,000. Till you reach 10,000 notebooks, your fixed cost is not going to change. So the cost which remains the same with various level of production are called fixed cost. But the cost which keeps on varies with the change in production are variable cost. So this you clearly understand. Cost which varies with varying units of production are called variable cost. Cost which does not vary with varying units of production is called fixed cost. This is called fixed cost. So this you need to clearly understand why we classify variable and fixed cost. The reason is, for certain situation while pricing our product, we will consider only the variable cost. We will totally ignore the fixed cost. But in certain occasions we will consider only the fixed cost, we will ignore the variable cost. So we are seeing cost based decision. For certain decisions we will study or we will take only the variable cost. For certain decisions we will consider only the fixed cost. So the demarcation into variable and fixed cost is very relevant for decision making. ஸோ நம்ம ஒரு முடிவு காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வேரியபிள் காஸ்ட்டும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டும் தான் முக்கியம். மற்ற கிளாசிஃபிகேஷன் முக்கியம் இல்லை. மற்ற கிளாசிஃபிகேஷனுங்கிறது நம்ம ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம், ஆர் அது டைரக்டாக ரிலேட்டடாக இன்டைரக்டாக ரிலேட்டடாக அப்படிங்கிறத வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அது நமக்கு முடிவெடுக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் உபயோகமாக இருக்கிறது இல்லை. அதனால் நமக்கு வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் தான் தேவைப்படுது. இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தோன்னா, இப்போ நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்குது சோஃபார் வி ஹவ் கிளாஸிஃபைடு இன்டூ ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் காஸ்ட்னு போட்டிருக்கோம். அனதர் செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு, மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட்டு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட்டுன்னு பிரிச்சிருக்கோம். அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வேரியபிள் காஸ்ட்டு, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுன்னு பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த 3 கிளாஸிஃபிகேஷன் எதற்கு? டெசிஷன் மேக்கிங். நம்ம படிக்கிற டாபிக் காஸ்ட் பேஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். அப்போ அந்த டாபிக்கு வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் மட்டுமே போதுமே. மற்றதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, இன் அவர் ப்ரீவியஸ் செஷன் ஐ டோல்ட் தட் தேர் இஸ் இன்டர்லிங்கிங் பிட்வீன் தீஸ் 3 classifications. So that interlinking we will see with the example of our notebook itself. So in notebook production there exists some direct productional variable cost, direct production oriented variable cost. இது என்ன புரியல? மூணையுமே சேர்த்துருக்கோம். டைரக்ட், ப்ரொடக்ஷன், வேரியபிள் மூணையுமே சேர்த்துருக்கோம். அப்படி சில காஸ்ட் இருக்கும். நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? டைரக்ட் காஸ்ட்னால் என்னது? ப்ராடக்டோட டைரெக்டாக சம்மந்தப்பட்டது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்? பேப்பர் பார்த்தோம். ப்ரொடக்ஷன் அது எங்கே இன்கர் ஆகும்? ஃபேக்ட்ரியில் இன்கர் ஆகும். வேரியபிள் காஸ்ட்னால் அது என்னாகும்? ப்ராடக்ட்டு யூனிட்ஸ் அதிகமாக அந்த காஸ்ட்டு கூடும். ஸோ அப்படி பார்த்தா இங்கே பேப்பரு அண்டு இங்க்கு டைரெக்டாக ப்ராடக்டோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு, அதாவது நோட் புக்கோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்ட்ரியில் இன்கர் ஆகுது, அது ஒரு வேரியபிள் காஸ்ட்டு. அடுத்து அதே இதில் கிளாசிஃபிகேஷனை மாற்றுறேன். டைரக்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்ட் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். டைரக்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்ட்னா பொருளோட டைரெக்டாக சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. கஸ்டமர் அதுக்கு அதிக செலவான காசு கொடுக்க ரெடியாக இருப்பார். அது ஃபேக்ட்ரியில் இன்கர் ஆகுது, ஆனால் அது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா, நமக்கு ஒரு டிசைனர் இருக்கார், நோட் புக் டிசைனர்னால் நோட்டை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வடிவமைச்சு கொடுக்குறாரு, இல்லாட்டி அந்த நோட் புக் ரேப்பரை வடிவமைச்சு கொடுக்குறாரு. அந்த டிசைனருக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுக்குறோம், சரியா? இந்த சம்பளம் நீங்கள் எத்தனை நோட் புக் கொடுத்தாலும் அவர் கொடுக்குற சம்பளம் அதே தான்.
அப்போ இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு ஆர்டர் வருது, எங்கள் ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி எல்கேஜி யூகேஜி பசங்களுக்கு ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டரில் நோட் புக் கொடுங்க, ஒரு மிக்கி மவுஸ் மாதிரி நோட் புக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம கண்டிப்பாக அந்த டிசைனர் தான் அதுக்கு பிளான் பண்ணுறாரு, நோட் புக்கை எப்படி அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் நமக்கு அது நோட் புக்கோடு சம்மந்தப்பட்டது, இதுக்கு அதிகமாக செலவாகும்னு சொன்னால் ஸ்கூலில் கொடுப்பாங்க, அதனால் அது டைரக்ட் காஸ்ட்டு. இது நமக்கு ஃபேக்ட்ரியில் தான் ஆகக்கூடிய செலவு, அதனால் அது ப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்டு. இதுக்கான ஆகிற செலவு வந்து எனக்கு பேப்பர் இங்க்கு செலவாகிறது இருந்தாலும், ஆனால் அந்த டிசைனர் தான் எனக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்போ அந்த டிசைனர் கொடுக்குற சம்பளம் வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இது டைரக்ட் காஸ்ட்டு, ப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்டு, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு. ஸோ அப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றையும் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் இன்டைரக்ட் பிரிச்சிருக்கோம், அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் மார்க்கெட்டிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரிச்சிருக்கோம், அடுத்து வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு பிரிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு லைன்லேயுமே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு காஸ்ட் உண்டு. அப்போ எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷனும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று லிங்க் ஆகி தான் இருக்குது. ஸோ ஈச் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் லிங்க் டு ஈச் அதர் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஒய் தென் we need to do? For decision making, already I told, for decision making you can pass on to the customer only the direct cost. And for volume of business, production marketing cost will change, and based on behavior variable fixed cost will change. அப்போ நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட போய் எனக்கு ரேட்டு கூட்டுங்கன்னு சொன்னால் டைரக்ட் காஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் கூட்டுங்கன்னு சொல்ல முடியும். ப்ரொடக்ஷனில் இருக்க காஸ்ட்டு உங்களுக்கு எனிவே வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதிகமாக வரும். அப்போ வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் குறைவாக இருக்கிறப்பையும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வரும். ஆனால் அதுவே மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட்டாக இருந்தால் வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் குறைவாக இருக்கிறப்ப நீங்கள் குறைச்சி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுங்கள், குறைச்சி செலவு பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டிங் செலவு. அடுத்து வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு, அது பல முடிவுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எந்த யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் அது அதே தான் இருக்கும். ஆனால் வேரியபிள் காஸ்ட்டு அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் அதிகமாகும். இது இப்போ இந்த வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்கிறேன். நமக்கு டிசைனர் இருக்கார், ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து நோட் புக் ஆர்டர் கேட்குறாங்க, எங்களுக்கு மிக்கி மவுஸ் மாரி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா, டிசைனர் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு, எனக்கு ஒரு 5000 ரூபா கொடுங்கங்கிறாரு. சரி, ஸோ அப்போ 5000 ரூபா கொடுத்தா அந்த நோட் புக்குக்கு டிசைன் பண்ணி தந்துடுறேங்கிறாரு. நம்ம அந்த 5000 ரூபாயை அவருக்கு கொடுத்துட்றோம். இப்போ இந்த 5000 ரூபாய் யார்கிட்ட நம்ம வசூல் பண்ணணும்? அந்த ஸ்கூலில் தான் வசூல் பண்ணணும். அப்போ அவங்க ஸ்கூலில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ நோட் புக் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்கன்னா 50000 நோட் புக் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. அப்போ நம்ம ஒரு நோட் புக்குக்கு ஒரு 5000 ரூபா டிசைனிங்காக செலவழிக்கிறோன்னா 50000 நோட் புக் கொடுக்குறப்ப நம்ம ஒரு நோட் புக்குக்கு 10 பைசா ஆட் பண்ணால் போதும். சரியா? ஸோ அப்போ இந்த சிச்சுவேஷனில் நம்ம அந்த ஸ்கூலில் ப்ரீமியம் நோட்டாக நீங்கள் கேட்குறீங்க, அதனால் எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு ஒரு 50 பைஸ் கொடுங்கனாலும், ஒரு நோட் புக்கு 50 பைஸ் கொடுங்கன்னா அவங்க தாராளமாக கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறாங்க டிசைன் பண்ணி கொடுன்னு. நமக்கு அதுக்கு ஆகிற செலவு 5000 ரூபா தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது. அதை நம்ம அந்த கஸ்டமர்கிட்ட பாஸ் ஆன் பண்ணி வாங்கிடுறோம். இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த நோட் புக்கை பார்த்துட்டு இன்னொரு கஸ்டமர் வராரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என் ஃபோட்டோ மாரியே எனக்கு நோட் புக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. எத்தனை நோட் புக் வேணுன்னா 10 நோட் புக் தான் கேட்குறாரு. சார் எனக்கு அது போதும், என் டெஸ்கில் நான் யூஸ் பண்ணுற நோட் புக்கு என் ஃபோட்டோ டிசைன் மாரி இருக்கணுங்கிறாரு. இப்போ இதுக்கு நம்ம டிசைனிங் சார்ஜஸ் போனால் அவர் அதே 5000 தான் கேட்பார். சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு 5000 ரூபா ஆகும், எனக்கு அந்த 5000 ரூபாய் கொடுத்துருங்கிறாரு. இப்போ இந்த 5000 ரூபாய் நம்ம யார்கிட்ட வசூல் பண்ணணும்? அந்த ஒரு 10 நோட் புக் கொடுத்த கஸ்டமர்கிட்ட தான் வசூல் பண்ணணும். அவர்கிட்ட இப்போ எவ்வளோ வசூல் பண்ணணும்? சார் உங்களுக்காக நான் அந்த டிசைனர் கொடுத்துருவா 5000 ரூபா ஆகுது, அப்போ நீங்கள் ஒரு நோட் புக்கு 500 ரூபா கொடுங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் வரமாட்டார். இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வால்யூம் அதிகமாக நீங்கள் கொடுக்குற இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு ஒரு யூனிட்டுக்கு குறையும். ஆனால் எவ்வளோ தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் வேரியபிள் காஸ்ட்டு ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறாது. ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் வேரியபிள் ஃபிக்ஸடுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, variable cost per unit will remains the same for all unit of production. எந்த யூனிட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் நமக்கு அதுவாக தான் இருக்கும். பேப்பர் நோட் புக் மாறாது. பட் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பெர் யூனிட்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரி தான். நான் 50000 நோட் புக் செய்கிறப்ப அதே 5000 ரூபா டிசைனர் கொடுக்குற சம்பளம் வந்து எனக்கு 10 பைசா பெர் நோட் புக் வந்துச்சு. அதே எனக்கு 10 நோட் தான் செய்கிறப்ப ₹500 பெர் நோட் புக் வருது. ஸோ அப்போ இந்த சிச்சுவேஷனில் நான் கஸ்டமர்கிட்ட ரெக்கவர் பண்ணால் கஸ்டமர் வேண்டான்ட்டு போயிடுவார். ஸோ அதனால் வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் ரிமைன்ஸ் த சேம் ஃபார் ஆல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பெர் யூனிட் வில் வேரி depending on the production units. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு பேசிக் பிரின்சிபல் புரிஞ்சுக்கணும். என்ன பிரின்சிபல்னா, higher the units fixed cost per unit will come down. இது ரொம்ப முக்கியமான பிரின்சிபல். So you need to understand, higher the units of production, fixed cost per unit will come down, not the variable cost. So for that purpose you need to clearly understand what is a fixed cost, what is a variable cost. That means
Universally, there is a general rule that by producing more and more, cost will come down. It is not all the cost will come down, only the fixed cost will come down. That means by producing more and more notebook, the number of pages per notebook remains the same. The ink what I am going to consume per notebook remains the same. Paper and ink are variable cost. It won't change. By producing more and more, the paper and ink cost will not come down. You may argue that since because I am going to produce more notebook, I can place more order with the paper supplier and I can get discount. But that won't give huge difference in your end notebook. என்னோட நோட்புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நான் அதிகமாக பேப்பர் வாங்கினேன்னா எனக்கு ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் குறையும், டிஸ்கவுண்ட் வரும், கரெக்டு தான். ஆனால் அது பெரிய அளவில் செலவு குறையாது. ஆனால் நான் இங்கே அதிகமாக நோட்புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த டிசைனர் கொடுக்குற சம்பளம் 500 ரூபா ஒரு நோட்புக் இருந்தது 10 பைசாவாக மாறி இருக்குது. இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸு உங்களுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட்டில் குறையாது, அது ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டில் தான் குறையும். ஸோ அதனால் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணால் காஸ்ட் குறையுங்கிற லாஜிக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும், வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சும் சொல்கிறேன். இப்போ நமக்கு செல்ஃபோன் கம்பெனியில் ஜியோ இருக்குது, ஏர்டெல் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஜியோவை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஓன் நெட்வொர்க் வச்சுருக்காரு, எல்லா இடமும் அவரே கேபிள் லைன் போட்டிருக்காரு. ஏர்டெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டட் டவர் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு. அவர் வாடகைக்கு தான் டவர் எடுத்து நமக்கு கொடுக்குறாரு. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் எனக்கு அதிகமான கஸ்டமர் வர்றப்ப ஏர்டெல் என்ன செய்யணும், அவர் வாடகை கொடுக்குறாரு. அந்த இடத்த டவர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறப்ப அதிக வாடகை கொடுப்பாரு. அப்போ அவருக்கு அது வேரியபிள் காஸ்ட். ஈச் கஸ்டமர் செப்பரேட் ரெண்ட், ஈச் சப்ஸ்கிரைபர் separate fixed separate rate paid to other service provider, அதாவது separate rate paid for tower அப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார் ஈச் சப்ஸ்கிரைபர் யூ ஆர் பேயிங் எ ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் டு த டவர். பட் ஆனால் இங்கே ஜியோவுக்கு நோ அமௌண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டு சப்ஸ்கிரைபர். ஏன்னா இவரோட டவர் தான், இவரோட ஓன் நெட்வொர்க்கு. அதிகமான கஸ்டமர் வந்தாலும் சரி, குறைவான கஸ்டமர் வந்தாலும் சரி, நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக யாருக்கும் எதுவும் காசு கொடுக்க போகிறதில்ல, நம்மளோட ஓன் நெட்வொர்க்கு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஜியோக்கு அதிக கஸ்டமர் வர வர என்னாகும், ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் கிடையாது. ஆனால் ஏர்டெலுக்கு அதிக கஸ்டமர் வர வர எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டு. அப்போ அது ஏன்னா அது ஒரு வேரியபிள் காஸ்ட். அவர் ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் இவ்வளோ ரூபா தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ அதிக கஸ்டமர் வர வர அதிக செலவு ஏர்டெலுக்கு ஆகும். ஆனால் ஜியோக்கு அதிக கஸ்டமர் வரப்போ எக்ஸ்ட்ரா செலவு கிடையாது. இப்போ இதில் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஜியோ ஏற்கனவே செலவழிச்சிட்டாரு. இவர் ஏற்கனவே செலவழிச்சிட்டாரு. செலவழிச்சது இவருக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டியாக இருக்குது. ஃபெசிலிட்டினா இவரோட நெட்வொர்க் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்குது. அது எப்பயுமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், அதிக கஸ்டமர் வர்றப்ப ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பெர் யூனிட் தான் குறையும், வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட்டு குறையாது. அப்போ அதிக கஸ்டமர் வர்றப்ப ஏர்டெலுக்கு ரேட்டு குறையாது, ஆனால் ஜியோக்கு அதிக கஸ்டமர் வர வர ரேட்டு குறையும். சரியா? ஸோ அதனால் இது ப்ராக்டிக்கலாகவும் வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுங்கிறது அப்ளை ஆகுது. நம்ம பார்த்த இந்த எக்ஸாம்பிள் தியரிட்டிக்கலாகவும் அப்ளை ஆகுது. அதனால் நம்ம படிக்கிறது எதுவுமே தியரிட்டிக்கலாக படிக்கல, ப்ராக்டிக்கலாக தான் படிக்கிறோம். ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் whatever we are learning here is equally applicable and practically applicable in all the industries even now. So whenever you are having more fixed cost, by producing more you can supply at a cheaper price, cheaper cost to your customer. So higher the unit produced, fixed cost per unit will come down. Higher the unit produced, variable cost per unit will not come down. So this you need to understand. For that purpose, clear classification, clear identification of your cost into variable and fixed cost is more relevant. By producing more, only your fixed cost will come down, not your variable cost. Similar manner, you can have one exercise. I will give you the exercise where you can segregate you can identify the cost for each item. That means direct productional variable cost we have seen, direct productional fixed cost we have seen. Similar manner, I will tell you some example for direct marketing variable cost. That means this cost will be incurred. This is sales commission. Sales commission is direct marketing variable cost. For each units you are producing, you need to give commission to your dealers. That is directly marketing cost. Similar manner, direct marketing fixed cost. That means it is directly involved fixed cost. So this is introductory advertisement. That means you are going to advertise your product over multiple channels available. That occasion, unless you advertise
your product cannot be marketed. So for advertisement is a direct cost related with the product and it's marketing cost, but it's a fixed cost. That means more the units you are going to sell or less the units you are going to sell, the advertisement agency will charge you the same amount. Advertisement agency is telling that I am going to create a content for which they will charge a fixed amount. Whether you are going to sell more unit or less unit, they will charge the same amount. Similar manner, I am going to display the advertisement in a wall in my city. That display cost will be the same. Whether it's going to be seen by more customer or less customer, or after seeing the advertisement, more customer is going to buy your product or not, they will charge the same amount, irrespective of the product you are selling, irrespective of the customer coming to the shop to buy your product, irrespective of the passerby seeing that advertisement, the cost for printing that advertisement in the wall is going to be the same. So it is a fixed cost. Similar manner, if you want to see another example for direct admin variable cost, that means for administrative purpose, whatever I am going to pay. Mostly it is like a license fees based on units produced. Whenever you are producing more units, you may to pay license. Similar manner, license fees or royalty. You are going to pay some royalty to some other supplier, some other person. That occasion, it will be a direct admin variable cost. But direct admin fixed cost means that occasion it is going to be government license. That means I need to produce a product means I need to get the government license. So that license fees I need to be fixed. I need to pay whether I am producing or not, whether you continue the business or not, you need to pay a fixed amount of license fees. So that is direct admin fixed cost. So now we have seen the example for direct production variable fixed, direct marketing variable and fixed, direct admin variable and fixed. Similar manner we will see indirect production variable cost. This example is lubrication oil. For notebook manufacturing, if I am going to produce more and more notebooks, I need to use more and more lubrication oil for my machine. So it is happening in the machine, but it is supporting my customer. I can't go and tell to my customer saying that I am using good quality lubrication oil, so you pay me more. The customer will not pay. So it's an indirect production variable cost. And indirect production fixed cost, it is cleaning charges of the factory. Whether you produce or not, you need to keep your factory clean manner. You need to pay the security charges for the factory. Whether you run the factory or not, you need to pay the security charges for the factory. So these are all factory related indirect fixed cost. Then we will see what is the example for indirect marketing variable cost. So indirect marketing means market research I am going to do. I am going to survey whether customer is really interested in my product or not. That survey if you are doing now, more the product you are going to sell, more the research you need to do. But that doesn't mean that because you are doing more research, your customer will come and pay you more money. Research is doing for you. You are doing the research for your own purpose to market the product. Customer will not pay. So it is a supporting cost. It is an indirect marketing variable cost. Then indirect marketing fixed cost is I am having a warehouse to distribute my product. That warehouse rent. Whether you are going to sell the product or not, we need to pay the rent. So warehouse rent is a indirect marketing fixed cost. Then we will take the example of indirect admin variable cost. So indirect admin means safety equipments for your staff members. That means I am going to vaccinate my workers, or I am going to provide workers welfare expense, tea expense for my workers. More the units I am producing, more the hours my workers will spend in my factory, more the cost I will incur. So it is related to your units produced, safety equipment for staff or welfare expenses. These are all variable admin cost. Indirect admin fixed cost will be basically your rent, basically predominantly rent of the office building or your machine depreciation. Some occasions machine depreciation. That means I
I am going to use the machine or not, I will be losing the asset. And specifically this is not machine depreciation, it is furniture, because whatever the furniture you are going to use in our administration office, that depreciation will be indirect admin fixed cost, but indirect production fixed cost will be your machine depreciation, will be part of this fixed cost. Okay. So okay students, now we have seen the example for each item for a product. I will give you an exercise, you solve how it can be for a service industry. For a service industry like this, you classify what could be direct production variable fixed cost or indirect production variable fixed cost. A similar manner you find out for marketing and admin. That will give you more clarity about further understanding about the costing and all, and segregation between variable fixed cost and all. So in this session we have seen the interlinkage between variable and function oriented and association oriented cost and all. In our next class we will still see the need for segregating variable and fixed cost through some illustrative numbers. Thank you.